या 12th क्लास हमारा जुले तांगता नेक्स्ट चैप्टर बो on D and F block elements जो चेनोक तेने D block elements ngata ka guna zenok zena S nang P block element e jung ayot kan gula ngata D block element zenok yang te D block elements gula transition metals ang zenok sangma metals yot kyak electron loose jo kyak te fi ngata transition metals zenok tente elements gunena ka gun ngata D block elements gumangata D block pochosteno tate D block elements ka gunla zena ka gunena partially penultimate D shells second last shell zeno okay penultimate shell zena second last shell को element jige second last shell bo partially filled yani fully filled में क्या फेटेरल रिंग मांगपोरी योडो न्यून योडो तेवेना पूरा डंडा इलेक्ट्रॉन्स ngata gangte metyak d shells kunena te d shell bo second last shell inok zeteno te tsosi yotna te gun ngata d block element zenok zeteno either in the ground state or in form of ions electron jig lose या gain choste sting ne ta kunta lose kyang chonok electron jig lose choste sting ne ngatai kuina partially filled penultimate d subshell lusado या kurang ground state na d shell bo partially filled yodo यानी कुना सपिक्षिक मगा योडो जैसे ngल langata ground state kurina d shell bo maga ka uduk zena irony element bono iron electronic configuration laltana argon 3d6 4s2 no pa teni ina tarung maga duk d na ngata electron 10 chayana no copper ikisena chi duk zena copper ikisena 3d10 4s1 d o pura gangte duk magar ko ion ze form na ko electron loose chana po teni ko shells pena partially filled gyurat kya ed shell bo o te tsojik zeteno magar ina ngata exceptional cases rigduk zinc cadmium nang mercury zerkani element gunang p nang s niske parbena i gunang yat kya element gun atomic number 30 atomic number 48 zinjing nang kiet thong thong tordo teni i guna ngata d block elements ya transition metals mazer chiazerna khonena ngata partially filled d shells mani amiruk either in the ground state or in form of their ions magar te gun ngata end transition elements zerano तांगाताय कोने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लफ्ताना डी ब्लॉक एलिमेंट्स गुने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लफ्ताना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बो n-1 d लास्ट इज उपो कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं जैसे दक्षांगताय इका आयरन इफियायु चोस्ते मेट पिना आर्गन डिस्तेनांग 3d6 4s2 ता जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बो लास्ट पे कहां ता ची डुबदुक जेना n-1 सेकंड लास्ट देते नो n बो लास्ट n-1 d u n yotna 4 principal quantum number bo 4 yotna 4 minus 1 is 3 3 d na cham yonduk ya 1 ne taste 10 sakpa ina 6 duk chap khoi formula udu bamirwa tene ns 0 ang yung atyak 1 ang yung atyak yang 2 ang yung atyak I kata ngata 2 kurang yung staduk generally ngata d block elements yani transition metals kunena s po 2 skyang mar yung chen Tifia you general electronic configuration बताते नो D block elements कुनी ngata first transition series bo in D block elements se kani karu charuk zena scandium ne zinc chukpa then second transition series po yttrium ne cadmium chukpa then chokla third nang fourth ang yotyak magar ngata transition series kazuk rikawo ne kawa start charuk zerkan bo chai chik idea jig yongo sano exam shingata elements ma itu ta kanilusen itu cho macho nang dikteno okay this thing ngata ta yong chenokle ta khone trends gunchidu jese ngata each of trends rik ngata 10th ne phalasila nok 10th na silat pin 11th na silat pin periodic classification of elements zerkan gunena metallic character na chi charuk non metallic character na chi charuk atomic size na chi charuk zerkan rik chomet pin atena chok senok ता गोमे कांगाताई का मेटालिक कैरेक्टर तांस्तेदुक मेटालिक कैरेक्टर लास्ताना छंगमा मेटल जेनो ट्रांजिशन मेटल जेतेनोक दासंगाताई मगर खोनेना मेटालिक कैरेक्टर जी मेटालिक बॉन्ड अंग डुबदुक यंग यंपो खोना कोवेलेंट बॉन्ड अंग डुबदुक ता ई मेटालिक बॉन्ड बो स्विच जस्ते डुबात किया जेना मेटालिक बॉन्ड बो एस लास्ट एन एस ऑर्बिटल गुनेना इलेक्ट्रॉन योतकन गुने जस्ते ई इलेक्ट्रॉन गुन लूज चोस्पा तेवे जास्ते कोई मेटालिक बॉन्ड डुबचुक दुक यंग
n-1d shell miro second last shell penultimate d shell bena ngata electron gun completely metkan bejaste e shells po d orbital e ngata d orbitals gun completely filled metkan bejaste they are partially filled te bejaste ngata covalent bonding dubdug zeteno This thing ngata dukle atomic radii, atomic size se ngata chi charuk zena atomic radii of these elements lies between those of S and P block elements. S nang P block e jumbat pa kone parbe na cheno. In each series, atomic size decreases from left to right. And the left ne right la chana po atomic size decrease chate. Chief ye chanok zena chikta ngata nuclear charge badai charuk. न्यूक्लियस से ना ngalla nga ta 10 ne phala zanok left ne right la chana po nucleus se charge po badai charuk kaltes ka to nucleus se nangku ayot ka ni nucleus se charge po mangpo chadna positive po mangpo chadna shells ya orbitals in ayot ka ni electrons gun kwe ma athen chenok size will shrink size will decrease yang chik chik dugle yang ngata reason chik chik tang enches duk screening or shielding effect screening or shielding effect. The chino is screening or shielding effect zana tendency of the orbitals to attract electrons towards nucleus. Nucleus side la electrons gun thenche se tendency wa shielding effect zano. Yang shielding effect po changme sangmang po S orbital enayot kane S orbital enayot kane electrons gun mang ata nucleus side la thenduk che zena nucleus na ko spherical shape zuinayot kya nucleus se thama tel ting ngata P block elements gun yongduk tene D yongduk tene F yongduk kazam shingata jese ngata D spera tang na ya D na electron chik chik yo tene stigma wena D na electron nis yot na tene kawe shielding effect ma show chanok zena jitna electron badega na unna khurang orbital chik chigina khoi shielding effect po mangpo charuk zerches ta iwa yon jigna ngata d orbitals pena left ne right la chana po transition metallic is na d orbital pena electron badai chen chamiro 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 zen jigna baki 4s po hamesha 2 lose dukpa te vejaste iwa chana po tinna d vena electrons gun mangpo charuk d veang shielding effect chik show chanok jitna usme electron zyada bharenge utna ही it will be attracted towards the nucleus that is known as shielding effect तो ngata left ne right la chanam po size po decrease charuk chief ya nuclear charge increase charges pe jaste yang because of shielding or screening effect jaste ta ngata tene size se na top ne down la chanam po chi chano on going from top to down ngata number of orbitals increase charuk zat ka jaste ngata shells guna increase chano मगर second nang third series daksa ngata first series ka wazano scandium ne tangste zuk chapa zinc chukpa yot kangun teni ngata third series po chilo first series po scandium ne tangste zinc chapa song second series po ngata yttrium ne tangste cadmium chapa yomilo o te second series nang third ka yot kan yang series chikpo second nang third ka yot kan gune atomic size po nearly same yongduk nearly same yongduk che same yongstenok zena because reason ngata tang chenok because of lanthanoid contraction the lanthanoid contraction is just chiduk decrease in atomic size from lanthanum to lutetium due to a filling of electrons in 4 orbitals 4f orbitals in electrons gun fill choches pe jaste ngata third series na chap lebana po 4f orbital zerkan jigamat ka 4f orbital a very poor shielding effect nucleus side la electrons gunthente khirche se khoi tendency o mayun yote te bejaste ngata second na third series se second series gomata first series yote tene second series yote tene third series yote tene second and third series se ngata size gun comparatively same yongduk why because of lanthanoid contraction lanthanoid contraction chi zeno zena lanthanoid contraction bo decrease in atomic size from lanthanum to lutetium due to filling of electrons in 4f orbitals and 4f orbitals having poor shielding effect. It's known as lanthanoid contraction. Otuzuk shigyot yagle.
ta testing ne ngata melting and boiling point test pera tangna melting and boiling point test pera tangna ngata melting point ya boiling point bo chi jaste yonduk zena ngata e d block elements kunena unpaired electrons yonduk unpaired electrons samshik mangpo yongna teve jaste melting na boiling points mangpo charuk zeteno. Presence of unpaired d electrons contributes to higher interatomic forces, which results in high melting point of these elements. Samshingata unpaired d electrons mangpoyot Tizamshingata interatomic forces kwe bond gun ma rikchano force of attraction mangpo chano teningata melting point mangpo dug zeteno. Ta d block pura venangata stana tungsten zerkane element be sangata melting point high yong dug zeteno. Tangata e graph through ika melting point x y axis ka melting point boren ika atomic number bo borna scandium ne titanium number of unpaired electrons bade chanokpa chezena e scandium ina d1 ina d2 ina d3 chencha cheno. So the number of unpaired electrons in these orbitals increases in युवा changing na bade charuk magar manganese se kale pana po d5 ino pa d5 zena orbital izuk chustinga ta d orbital ino chingi sumjishna 1 2 3 4 5 d orbital jina unpaired electrons d orbital jina unpaired electrons yonches maximum bo 5 ino tene unpaired electrons sangme sang mangpo manganese na yotna manganese boiling point bo high chagos pa magar iga decrease song to chia song teno. However, manganese having 5 unpaired electrons have low melting point. Chia songteno it kwe khora yang reason yotyak inna manganese khuri ngata solid metal balta zane kwe packing a structure both sapik ekdam break songstang chestoshik. Kwe packing a depend ang chano setel melting point also depends not only depends on unpaired electrons but also depends on the how the structure has been packed. It is due to packing of its structures zetengata reason tangcheno. This thing ngata ionization enthalpy dukle. Ionization enthalpy chi azetpin it is the energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom zemida. Tangata ionization energy o atom jige last shell yang ne electron bo remove churches la zan. Tangata left ne right la chana po size po decrease saruk. Size po decrease chana nucleus ne electron e parla attraction bo ika kam region chenche duk I right side la chana po electron na nucleus niske parla attraction bo ma acha chenok chezena size po decrease saruk tene electron phingche se phya I side po ma energy tangosok. So ionization energy increases as size decreases zeteno. Magar ngati first series pe nastana scandium tene titanium ionization energy mangpo duk tene vanadium duk tene chromium duk magar chromium nang manganese niskot lasta na po chromium iwa marik chala trend bo irregular song testing ne yang manganese testing ne iron yona po khwito ma duk cobalt ma duk nickel ma duk copper ma duk yang copper nang zinc niskot compare chona po ika copper nang zinc niskot compare chona po copper etyo ma zinc etyo kam chala. अब ये क्यों है ओ तो केस ताचे नोगी रीजन गुन ओ इट्स रीजन गुन किया ई डी ब्लॉक नाम पी ब्लॉक एलिमेंट्स गुन ना इट्स गुन तिया नो अच्छा ngata left ne right la chana po ionization energy decrease increase ta chat pinba magar ika decrease sik song to yang go ne ko increase song to magar ika le banam po yang decrease sik song to che song te no o te gune reason kiya guna chal ko sam test ding ngata standard reduction potential Samshik ngata metal jige electron loose choche se tendency duk te wangata standard reduction potential zeno magar e trend bomani irregular jigong duk zetem regular jig met yak chia ngata irregular duk zena ionization energies nang yang properties gune na ngata variations yong duk o ngata dasa ine ionization energy astana po yoshia parya kho kam rikcharu parya badai rikcharu khoi variations jig duk kaguni jaste ngata reduction potential bo mani regular jigyo ami ruk zeteno tene ngata ta khuya electron nis loose choche se tendency yotna tene ngata e not m2 positive versus m ka ngata electrochemistry nam chotpin tene electron sum loose chotna m3 positive versus m tyo tangchani
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बो ngata first series lastana copper chikpe value putte changma negative yongduk seno matlab copper chikpe electron nis loose choche se tendency o mangari yon atyak baki changme kam yon atyak loose choche se tendency o tene khoi ekdam loose chata koma reactive yang gyurchen copper khoi zuk khora state pe na loose choche se tendency yotna खोरांग बे रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव यहाँ बाकी संग में आता है नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ तो रेस्ट नेगेटिव इकाइंगे दिस देत ई नॉट ऑफ M2 पॉजिटिव वर्सेस M बो पॉजिटिव पो कॉपर ला योंदुक Cu2 पॉजिटिव गुस्टेस खो लामो चाचेनोक इलेक्ट्रॉन लूज चोचेस तेने इलेक्ट्रॉन सुम लूज चोचेस पो सुआ yang लामो चाचेनोक जना मैंगनीज ला चाचेनोक चेजना खुई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Mn3 पॉजिटिव डुपचे से इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बो खुई ना मांग पोदुक yang स्कैंडी में ना छमे संग लो दुक खुई लूज चामी रुक जेतेम तेज दिने ngata oxidation states latana ta ngata transition elements gune oxidation states kun mane izuk miruk stable चीज chen ngata khoi nang regularity jig miruk mangpo oxidation states tanduk ngata e metals gune kazuk shik tanduk zena +2 ne tangste ngata +7 sapas tanduk lo jese ngata bugena tana I ka kia table jig tangste duk chemistry bugena oxidation states gunang regarding equal to sang स्कैंडियम ने तांस्ते ngatae कॉपर sak patangste no phone oxidation state स्कैंडियम में ता +3 चिक po dub duk मगर टाइटेनियम में +2 +3 +4 खुना ई चंगमा मैंगनीज से ना छम samang po +2 ने +7 sapa o tizu ई खुना oxidation states dubche se na खुना variation duyong duk variety of oxidation states are formed in case of transition metals kaungata +2 ने +7 sapa yong duk त्यो chief ya sontenok zena due to incomplete d orbitals yang in addition to ns orbital nang unis ko dioches pe jaste जैसे कि ngata example jikstana iron laltana iron e daksa ngata configurations is argon 3d6 4s2 kaltes ka to argon e electron nis mane loose machona last ele electron nis loose chona kwena oxidation state +2 onchano yang nang chik chang che se tendency yodo tene +3 onchano kwang ne electron nis loose chona +4 e oxidation state dup nyanches duk zercheno ote tendencies gunyonduk last penultimate d shells d orbitals plus last ns orbital nisque electron loose choches pe jaste kwe oxidation states gun variety of oxidation states dub duk te phezeteno teningata ikayang importance pera jiotia kaltes katongata stag ne yoga group china yo anampo on going from top to down the elements with lower oxidation states are more stable stag ne yo anampo element chik indo jaise titanium eno titanium e oxidation state titanium zirkan bengata oxidation state +2 ang dubatya titanium zirkan be +4 ang dubatya कोई इलेक्ट्रॉन नीस लूज चोना +2 इलेक्ट्रॉन जी लूज चोना +4 मगर योगा इंजिंग नांग टाइटेनियम 4 बो टॉप एक स्टेबल योत्या तक चिगा टाइटेनियम 4 बो योगा इंजिंग नांग मा टाइटेनियम 2 वो स्टेबल चाहत्या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बो मा स्टेबल चाहत्या त त्यो चे छारुक जना मा रीजन योत्या इनर्ट पेयर इफेक्ट ते जास्ते ngata ई इफेक्ट पो छारुक The inert pair effect pochia zena tendency of the two electrons in the outermost s orbital last shele s orbital e electron niske tendency to remain unshared ko lose macho achabe dukche se tendency wa inert pair effect zeno to yoga yo injigna inert pair effect po ngatai progress na yo atya inert pair effect po in progress scenario inert I mean to say on going from top to down inert pair effect comes into effect kave jaste ngatai plus noon oxidation state yot kan bo yoga ma stable yonduk +4 bosta stable yonduk +2 ma stable yonduk zeteno
जैसे एग्जांपल दसें आता है तेना टाइटेनियम बोलता ना टाइटेनियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d2 4s2 नो ताख्वेना पॉसिबिलिटी इज दुक ई 4s से इलेक्ट्रॉन चिकपो माने लूज चा मेदना तेने +2 डुबचे नो 3d2 ई इलेक्ट्रॉन नंग ई इलेक्ट्रॉन पूरा इलेक्ट्रॉन जिकोद लूज चो ना +4 डुबचे नो ngata daksa zeteno टाइटेनियम में +4 ang dubduk +2 ang dubduk ta +4 bokaru stable yonduk zena टॉप साइड पे कल तक रिया को इलेक्ट्रॉन लिप लूज चोचे टेंडेंसी होती मगर योगा छिन जिगना तेने ngata +2 वो मा स्टेबल चारुक ई इलेक्ट्रॉन्स गुन ngata लूज छामेत easily only these two electrons are lost त्यो chief enok inert pair effect the inert pair effect poche zanok zena tendency of the two electrons of the outermost s orbitals to remain unshared last shele s orbital electrons gun loose choche se tendency ban chanok te wanga ta inert pair effect zanok zetem otyuk shiktans dekya testing ne tang ata daksa yu oxidation state songhala testing ne kya gunla ika chemical reactivity duk chemical reactivity na ngata ka gun ka elements gun ngata reactive yon chen nokzena ka gune e not values gun ya to mangste high yot ya to mangste low yot isn't it ya to mangste high yot ya to mangste low yot tene teve basis se ka kaltes ka to e not value high jigyot nani electron loose choche se tendency mangpo yotyak e not value low yotna electron gain choche se tendency yotyak tene electron loose chonang electron gain chonang te gulanga tai chemical they are reactive elements no to trend bo regular tamiruk magar e not values kunika depend charuk zeteno this you gun lamo dugia te fenge psychic idea jiktansten ki you will go through these topics by yourselves tel tinata magnetic properties duk magnetic properties gun kazuk yonduk zena generally in a paramagnetic na diamagnetic yonduk kaltes katongata d orbitals gun completely filled yotna te o diamagnetic guranok yang kaltes kato completely filled met na paramagnetic guranok completely filled metkan mangpo yote no ngata d block elements kunena tene tewe khone paramagnetism bang ngata measure chongyen chezotya the extent of paramagnetism can be measured by this formula nu is equal to under root of n plus 2 khoi unit poyanok bohr magneton zate bmd cheno n is unpaired electrons number of unpaired electrons जैसे मैंगनीज से केस ना आता है न्यू थिंग्स है ना तेने न्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ unpaired electron manganese से ना 5 यों चनो 5 plus 2 चो चनो some you solve choste यों nang त्यो आता है कोई आंसर बनो त्यो सोंग आता है magnetic properties तेज थिंग ने आता है कोई formation of colored compounds दो d block element जैसे आता है coordination compounds है ना चौमित पिना d orbitals गुण kaltes katong आता है d orbitals लाता ना they have degenerate orbitals मगर कोई दून ला यंग आता है ligands और ions रिक neutral molecules रिक यों आदना कोई energy ओ split चारुक का आता है t2g and eg orbitals है में दा तो this is dx square dxy dyz dzx dx square minus y square and dz square e orbitals गुणगता है coordination compounds and answers नो ताफ colored complexes चियोनो से ना e d block के element से e d orbitals हमको split छचेस पे जाते electron जी इन ई रोजाम चारुक yang इन ई वा lost हैं योनो चेजना कोई ना जाम तास्ते को stable जिगमा नोक्ते पे lost हैं यों जाने कोई energy जिग emit चानोक ते एनर्जी एक कलर के कॉरस्पॉन्डिंग वो एमिट करता है और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक कलर्ड कंपाउंड जितो शितोंदुक जेनो why coordination chilo why these deep transition elements are colored in nature why they form colored complexes because of dd transition त्यो ngata ngala coordination compounds zenang acha coordination compounds zenang yo त्यो ngata pata yo do kya gunla inches pongata color chia yo anok zena ina dd transition o tata thori kya question jiktina why transition elements form colored complexes zena
only this is because of dd transition ko electrons gun ini ru jam chamduk ini ru lost yonduk ti wej wajah se ngata colored complexes yo anok zeteno magar ina high level explanation ji chang batano testing ngata dugle formation of complex compounds inna d orbital yot kan d block elements gune ngata coordination compounds dubduk zeno chia coordination compounds dubduk zena chia zena khonena high ionic charges yotya d block elements d orbitals gun incomplete yotya chia zena d block d orbitals gunena there is availability of d orbitals for bond formation incomplete d orbitals yot pasang ote d orbitals gunena bond dupche se tendency yot pasang kwe coordination compounds duptuk zeno testing ngata catalytic properties tansteduk catalytic properties e d block elements kune ngata catalytic properties show choruk chia kazu ngata show choruk chia zena kwe khura ya oxidation state po change chong yanche se khuna ma effective tendency yotya +2 ang dubduk +3 ang dubduk +4 ang dubduk kawe jastai ko ma good catalyst form ena ngata use chong yanet kya जैसे आता है आयरन इनो आयरन बो आता है हेबर प्रोसेस से ना यूज चनो तेना सोचला आता है यंग वेनेडियम योडो वेनेडियम गुण आता है कांटेक्ट प्रोसेस से ना यूज चनो एज अ कैटलिस्ट ते सोच एग्जांपल्स रियांग योत्या तेने आता है कोने का तंस्तुक फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स यू एलॉय फॉर्मेशन खोने एलॉयज डुबानो मेटल नीस या नीस संग मांगे ngata combination la alloys zepin te gun study chocheno ke sakpa tene baki ngata next time oxides ne phala train ya jule